হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা দেখব বাংলাদেশ থেকে কীভাবে একটি ভেরিফাইড পেপ্যাল অ্যাকাউন্ট তৈরি করা যায়। চলুন আর দেরি না করে আমরা আমাদের ভিডিওটি দেখে আসি। প্রথমে আমাদের ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করতে হবে। এখান থেকে আমাদের পেপ্যাল টাইপ করতে হবে, paypal.com/cy টাইপ করতে হবে। এখান থেকে আমাদের সাইন আপ করতে হবে। এখান থেকে আমরা আমাদের বিজনেস অ্যাকাউন্ট করব। কারণ বিজনেস অ্যাকাউন্টে আমরা আমাদের বাংলাদেশের ফোন নাম্বার অ্যাড করতে পারবো। তাই আমরা বিজনেস অ্যাকাউন্টে ক্লিক করব, করার পর কন্টিনিউ করব। এখান থেকে আমরা সাইপ্রাস এটা রেখে দেবো, সিলেক্ট অ্যান্ড কন্টিনিউ। এখান থেকে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি দিতে হবে। আমি আমার ইমেল অ্যাড্রেসটি দিলাম, আপনাদের যেটা ইমেল অ্যাড্রেস আছে সেটা আপনারা এখানে দিয়ে দিবেন। দেন নেক্সট। এখান থেকে আমাদের পাসওয়ার্ডটি দিতে হবে। ইন্টার পাসওয়ার্ড আপনাদের ফার্স্ট নেম দিতে হবে অ্যান্ড লাস্ট নেম দিতে হবে। এখানে বিজনেস নেম দিতে হবে। আমি আমার মতো একটা বিজনেস নেম দিলাম, আপনারা আপনার মতো একটা বিজনেস নেম দেবেন। এখান থেকে আমাদের বাংলাদেশ কান্ট্রিটি সিলেক্ট করতে হবে। আমরা বাংলাদেশ থেকে ভেরিফাই করবো, এই জন্য বাংলাদেশ কান্ট্রিটি সিলেক্ট করতে হবে এবং বাংলাদেশে একটা ফোন নাম্বার এখানে ব্যবহার করতে হবে। সরি, এখান থেকে আমাদের অ্যাড্রেস লাইনটা দিতে হবে। আমি আমার অ্যাড্রেস লাইনটা দিচ্ছি, আপনারা আপনাদের অ্যাড্রেস লাইনটা এখানে দিয়ে দেবেন। এখানে বিজনেস অ্যাড্রেস লাইন, বিজনেস সেকেন্ড অ্যাড্রেস লাইনটি না দিলেও চলবে। এখানে আপনাদের সিটি টাউন দিতে হবে, যার যেটা আপনারা আপনাদেরটা দিয়ে দেবেন। আমি আমারটা দিচ্ছি। সরি, এখানে ভুলেছিলাম। আর এখানে আমাদের পোস্ট কোডটি দিতে হবে। আমি আমার পোস্ট কোডটি দিলাম। এখান থেকে কারেন্সি আছে, এখান থেকে আমরা ইউএস ডলার করব। কর্পোরেট আমরা এখানে ক্লিক করব, কর্পোরেট এগ্রি অ্যান্ড কন্টিনিউ। সরি, এখানে আমার পাসওয়ার্ড মিস্টেক দেখাচ্ছে। এখান থেকে আমাদের বিজনেস অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে দিতে হবে। এখান থেকে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল দেবো। তারপরে এখান থেকে প্রোডাক্ট আর সার্ভিস কিওয়ার্ড আমাদের প্রদান করতে হবে। এখানে আমি ভ্যারাইটি স্টোরেজ দিলাম। তারপরে এখানে হচ্ছে আপনারা বিজনেস ইউআরএল দিতে পারেন, না দিলেও সমস্যা হবে। কন্টিনিউ। এখান থেকে আমাদের ডেট অফ বার্থ দিতে হবে। আমি আমার ডেট অফ বার্থটা দিচ্ছি।
দেখুন ন্যাশনালিটি আমাদের বাংলাদেশ দিতে হবে। সাবমিট। এবার আমাদের সেট আপ পেমেন্ট। এখন আমাদের পেপাল মেইলটি ভেরিফিকেশন করার জন্য আমাদের জিমেইল অ্যাকাউন্টে যেতে হবে। এখান থেকে আমরা আমাদের জিমেইল অ্যাকাউন্টটি কনফার্ম করব। কনফার্ম ইউর ইমেইল। এখান থেকে আমরা আমাদের পাসওয়ার্ডটি দেব। এখান থেকে আমরা আমাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অ্যাড করব। এটা নিউ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। এখান থেকে আমরা হচ্ছে পার্সোনাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অ্যাড করব। আইবিএন নাম্বার দিতে হবে। আমি আমাদের পেনের অ্যাকাউন্টটিতে অবস্থান করলাম। এখান থেকে আমাকে গ্লোবাল পেমেন্ট সার্ভিস এখানে আসতে হবে। সরি, ফার্স্ট আমার পেনের অ্যাকাউন্টটি লগ ইন করতে হবে। গ্লোবাল পেমেন্ট সার্ভিস। এখান থেকে আমাদের এই ইউরো রিসিভিং অ্যাকাউন্টটি ক্লিক করতে হবে। এখান থেকে আমরা আমাদের এই যে আইবিএন নাম্বারটি পাচ্ছি এটা আমাদের আমার পেপাল অ্যাকাউন্টে অ্যাড করতে হবে। এর আগে আমার একটি অ্যাকাউন্ট করা আছে, এই জন্য আমি আর অ্যাকাউন্টে অ্যাড করতেছি না। আশা করি আপনারা আমাদের ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন। যদি বুঝতে পারেন কমেন্টে জানাবেন। and আপনারা আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।